Abusia was so good so ya wutie no ananso Erade Adiache July bosun de to so aduonu nkono afempe mienu ane aduonu num asunie kasi boy free ha abafa sompa 93.1 and no wasantema temko pokumase ayiko FB 100.9 adanfo pa radio Paris France abrochi memutakwa anu ya sompa 101.1 wokwa takrade a obetumi achie bi ewo sompa 103.3 Tachimani Yadam, anu ya sompa 106.1, Sunyana 98.9, Kwanza 90.7, Anafe Doma, anu ya 101.3, Kendom FB, Ewaman Kesim, 106.1, Anadikoda Nasonso, Ewanyanana Chinin Radio, Wabatumie Aya sompa FMU, Amaru Fisana no Pensu Yadiji Adam, Ewo Facebook and YouTube no so, Aya sompa 106.5, Sompa 106.5. What me tie something in ata ede every ho. Nana ka je se ka plan better no pano sia kase bono ne bra anadru suyi. And somewhere de bono ene mu ni bini. Omampeni Mahama edi atu just 24-hour economy no e kan hyehyɛ ahodo a wɔde ba bɛboa sɛde ɛbɛya wɔn bɛsesa ne mani kra e wɔ kuaye mu. Enipa binimu susu se National Service Secretariat kwadu awodo ye de bompanyifo binimu ahyase ya kachie na Attorney General Sansemi wababeyi no. Bank of Ghana edwumekuo no nso panyinipa woda no en wokasa ede akire members a womo eda monetary policy committee no ano se womo hye na womo nyire ne yemom ketire se de beya a ehye panis akire papa ba o mesika sem betimi agina nan so na sane ba na Senate yenuanma wanma koma o megiemu musika sem begina yenti Director General de Senate opanyipa no waka nsem de bi ede afa ho enra enipa miensa ye free NDC amnyuku no mo womo ekofa womo forms se womo kwakogina ewo akwatia abato no emu anu na amasia south manseni mo so ade hye na suyi wan mo kire se akyerɛkyerɛfo na wan mo hie se ne ba ya nkoda na de hye mu ebetumi akonkan ensem ne bi ka ho ye bekwa ama no ne na ye de ho nkomo so ato aso e de amamu kama akenkanfo anopai midin ede adwoa asare mene AKOSUA KODIE ADWOA Yes, nsem na se edi amamu mampeni His Excellency John Dramani Mahama ene dia tu just say na ban no yen hyehyɛ sonko kra se de be ya wo mbetimi aboakua yo no mapagemu e de afrim pempenso a egina yi akodru biaye ya ekron na enhyehyɛ ya wo mode bayi wo nam 24-hour economy policy no so ene be masa ensakyerɛ aba omampanyini de nsem we nyina etudwa enra wabra wo mkopa National Agribusiness Dialogue hontoma ewo Kempiski hotel na ninkasa yimu no ene wode atudwa se no wo ba be ye all round industry initiative ya eno no enkowiase se Ghana ha ye bedua enuaba hodo bi kuaye anase kuafo ebe wo madwuma ebeduru season bi yesi ntosi ni ho ebeduru season bi yesi jele ni ho na ne bo akwakoye dindindindindindin se wo se sa season no eyade a eba betwem sanse se ye ka 24-hour economy dia na chese da industry no eye adwuma enti mfidi nyuma hodo ni mfidi akese a wo ne ba bua kuafo wo mu nnomu ne package mu sie process no ye dandan yani na abreni abrebia na enuane ho nsem etimi agent naso wo Ghana ha no eno wo mu ba bayenti osofo ya woda adwadie agribusiness na afenfidi nyuma ensem eso Elizabeth Ofosu Jare wono kura enedi anim dindindindi a wo behwe se sansa kire ya wo mu de bayi ebetimi awie peye. To ensure the success of our agribusiness strategy, we must ensure the continuous availability of raw materials throughout the year. We're therefore transitioning from single-season agriculture to year-round planting and harvesting, powered by irrigation. Ghana has approximately 227,000 hectares of land that is engineered for irrigation. As I speak, we began constructing new irrigation projects, but also rehabilitating existing ones. This will enable us to produce agricultural raw materials throughout the year to feed our agro industry. Eni ekotie ye Ghana mampanyire His Excellency John Dramani Mahama.
Na government accountability series Jumadi akoso ewo Jubilee House abankesiem ne nyina no yadada ane brano kwontabua Ghana ban anam yira John Dramani Mahama ane na so afo wodo so aye ne se brano bia no wonbebu akwonta de akere Ghana man baabi o man ne yakeka kɔ anamotu ayetuo ne ye wose ye de beka ho ema no tumi egina so na nipa eno adoka sa ye Attorney General Dr. Dominic Ayine wano ane gina simpie so de tu dwa atro se wo pa no National Service Secretariat no ebi mo kire mo se ase kwa adoa wodo bi de bompanyimfo binum fa no sika wo mususu se won mama ne nkwanta no ayade awunya yie pa na so ase emu kwa do bo ane kwan ye befa so na asem ne kura kokot ne ade no eya twentwe ne na ase ane sa eno na panyipa ne baba kire so da bi enya de ete sa kura na sa 80 million Ghana cedis no a ye kan wasem sa sika no ye huru ba bia fa ne de ka kan wo no ne nyina da wo mo gwa hoboa no hyehyɛ so ya Chakura Ghana for Yabatim Wasem. National Service Authority scandal case was due to be filed last week, as promised, when we stumbled upon evidence of malfeasance involving an account at the Bank of Ghana to which had been transferred an amount of 189 million Ghana cedis. Out of this amount, 80 million Ghana cedis cannot be traced. But we found 2 checks bearing the name and account details of the former Director General, Mr. Odehyie Ransford, which had been used to withdraw funds totaling a little under 2 million Ghana cedis from the said account. We have therefore halted the filing of charges so as to await the receipt of the evidence from the relevant state agencies, including the Bank of Ghana, Ministry of Finance, and the Controller and Accountant General's Department. In fact, as I speak, the Bank of Ghana signaled to me that this morning they are going to deliver the entire, bank statement, for my attention. I was saying Attorney General, my Ghana, Dr. Dominic Ayine. Amrado ya woda omaisi kakrabia batan ano Dr. Johnson Esiama na opinion dia to empenifo a womoda monetary policy committee no ano Bank of Ghana se womonhye entotototo niema eyie na womonye womadwuma yie se de beya economic recovery na nsemo enhye agodo ya adwumakuo no de egu akwam nam so a womokyere so omaisi kasem bia ye gina no de se egina ye no womonhye na womotototo niema se de beya betimi egina ho no anampo se ebekọ nanim na nyese ebetia ba fom Dr. Siama editu jan wokyere mu ese ye kwanim no niema agodo bebre ye beba adwumayefo no wo makwan mu se challenges ahodo wo mo nhwe se wo mo ma wo mo focus no enko challenges ne so na emum no wo mbetimi ahwe se adwuma ye de ahwe wo mo nsa no wo mo ebeye ni yie ode nsem we nyina etudwa enra wabra monetary policy committee no ekotena ase na wo mo toato adwena dwendwen niema ahodo a wo mo edibedi dwuma no wo mo de begu akwan mu enkran ha ena sa nhyiamudie no ekoso dwumadie no ase no panyine ede ne nkasa ye ekotudwa wo se na nsemu entemu enema wodo bebre na Bank of Ghana for aye ya wo matimi ama Ghana ye sidi no egian nai so na emu adwuma no eda wo manim no de eso pa aye enti wo mo nhye na wo mo enweta so se de de ama mo no wo betu ho na mo na bibia etimi akonkan yenti no. We must be aware of the risks going forward, such as a resumption of exchange rate volatility, crude oil price could increase, and the potential impact of some taxes to be imposed within the context of the mid-year budget, and of course, how these can affect pricing behavior. Colleagues, these can cause a shift in inflation expectations, and there are risks that we cannot take lightly at all. So I encourage staff and MPC members to maintain a strong focus on these forward-looking risks and the need to provide credible guidance to the market. Eni ayekotie yeyi eye amrado a woda Bank of Ghana ano Dr. Johnson Esiama. Ora kwasi Afrabani wano ye Director General Adema Senator Jumakore na yo mama na nimsam sabrano bia no ya de hye bi nbekọ won ma homgiem na won mo atuatia tu ane ade Adema Senator no aya de a won ko ma homgiem a won mo giska kra bosumi bia sa ne be na brano bia no wo betumi ade twetwa won ho na eno na hu dwumadie akoso awa santemantamu ora kwasi Afrabani ekakasai awa sa dwumadie no ase an watch Senator de
woma baba so pa se fa no adehye wonma ko ma mgiem no musika kakra wombenya no wonom wombero se wombetumi apagya mu kakra na tumi aboa na wo ba asante mantamu a na womanfo no ne wonom wo nkwa bata bia ho no na wonom kire se wo mu hia no man kakra nam so nti womo so baba so wo se sa no ma no ebetumi aye wonom mo na tumi aboa ama sene tadwuma ko nkwa bata e wo asante mantamu so agina so ehia say work pension near yes near the man near make sure say the income is secured and no yes now to me yes only pensioners in income because if you stakeholders ba ko pa e dia kutimu and the pension and nothing na pay any pensioners na yes say yaba wo ofia e bi won ma wo kokroma wo be ka say ma me nkobusa abra efutu dentia because abewa afasa kwan na ofa so nega nti enu mu din kita ho no mo chen ne don makoma so ne ne omo expect from us na my how are no mo ye aduma ne bo ho ebema obia ekwato enu nti na no pe ye ne pensioners na sem ye tie ne mo ka na me adom president introduce Mahama nti ye be engage team no working on the Mahama care se ne be ya ne ye so betimi aye ama aboa ye members ya ye I was where a director general de Masnet or kwasi afrabai ni na kwakrambo no ana yane nuanma wonma kwoma wagiem wo monkabomuko asante manta mutitina ni de ma wonm na adakwa atufo enso ekasa ma wo boss ne tempanyifo baso se woma na motu okura wonmo to na gia woma je wo fel so no aye wonm ni so yi senate fo no ankasa wo ho no se oni ni ho a anka yemu bebri nkawu emra wo mo hyase no na ye ntiase enu nti ema ye hyase 1965 no by that time na me people teacher teacher na mo na ye tiska no hu ni ska no ko until say 1922 72 afedie wo mo kan ho bo mo ye efiri so mo ye sa de ne de minim se dwumadi bia wo mo ni ye di bia anzo no wo mo kai ansana ya yesa edwuma no nti edwuma no wo mani ye ne de ne kwan so an wo mani ye adwuma na wo mani ye ne de ne kwan so an no wai aye nuan ma wo makoma wo mgiem wo no won mo kabo mo ko nkrabata ye wasante mantamu chechena ne ya wada no nana adakwa atofo ana yetenini Yeko akwetia abatu mpeso so ewo egwemantemu na enra empenifo miense bi free National Democratic Congress NDC amanyuko no womo ekopeke nomination se wombetimi akọ na wamakogina amiato womo so aba se mrahye bedwani ewo empotemu ni nyina no eye by election na yehye ni mu se bekoso ewo akwetia abatu mpeso no so sanse owura NST ya hukumi ya kane no ye mrahye bedwani ewo hono panyini efrimu ya ne se abatu komisa womo ehhehye niema no mtoto niema se de beya wo metimi apia na musini foforo ede ama omanfo a ete empotem ho enti enra owura Bernard Bedi Akubeidu wono ene panyini baako a na wokopeke ne nomination form ewo ho constituency secretary ema NDC amanyuko no enyi wono nko a kane mrahye bedwani ya no wono so ejina mu ewo ho no Henry Boachi Adom wono so ekopeke form ni bi ena Erasmus Kuni Ali ya kompotem wono mo dia dodo no afre no asanka nipa miense ena ekopeke ye na opanyina wone yensentwereni kwabene nyako ehwehwe enkomo eye lawyer Bernard Bedi Akubeidu na wo kire ne enti a okopeke forms no lawyer constituency secretary for NDC wakwatia and ebra asemu yo yenei eto yen NSKU free mo no na akobasese ye to aba foforo ne adi obi obesa ahwe mrahye bedwa mama akwatia constituency course na aba bibre me madie ye bia me mpreme ho enipa ene ya betie ti course na aba bibre se bia adu no almost stress memra na memeboa na memeje akonya no fema NDC amanyoko no na mefa nsoma akwatia man eti e course aba no ene madwen ho a ene mayese utu hu chese obeye adwuma na na waye ninia ti se ne ye frame se memesom a esom na na eguso no so in this particular capacity no na e se me ba na me ba beso lawyer Bernard Bedi Akubeidu eka empinifo a womo ekopeke form senra ewo akwetia honom na enu achi
Deputy Eastern Regional Secretary Emma NDC amanyuko no Owura Kwaku Boateng enso edibi etu dwa no wo kire se amanyuko no wo mbehye se primaries no ebeye kama na bibia atimi akonkan wo nsi obi akwan se wo ma emepeke ne forms enti nyame ya domu a hwebe August ne da etoso 9 die no wo mo ahwese bibia ebebe awiye. I have 3 aspirants who have picked forms to contest for the incoming primaries. We support anybody who wants to come. Our former MP Henry Boache, popularly known as Okoyo, he was the first person, followed by popularly known as Asanka, a very dynamic young man in Akwetia too, very hopeful. Then the latest person was the legal director, their constituency secretary. He's also picked up his form. This is not going to be the case where we would use any tactics to eliminate anybody. Whatever mistakes you do on your form, we'll give you the chance, you go back to redress it and bring it back. Owura Kwaku Boateng Eastern Regional Secretary Abediachire ewo Akwetia ho na yete ne nkan ne krakra emu no abato komesa wo mo ahye se nyame yadomu September ne de to so mienu ene wo mbehye edisa by election no ahyehye so na emom no nomination no kopiki wie na wo ba be file a data wo de ato so no between August 5 and August 7 ese wo hye na wo file bibia kama so wedi kan be piki na enfunso bi wo mu asade opanyin di kan ye no wo be ye ensiesie no wasan adane forms no edi amampenifo amane boyi yensentwe ni kwabene nyako ene de bai. I was a Kwamansia South Mansenemo Santa Mantamo. Na aye District Director of Education. Yawa no Wamansia South aye Owura Stephen Edu Dakun. Na panyipaye adia de Sradia to Ghana bayanim. Sawadi wasrapa. Abarno chenshira so no ya manu remfi kura sa Mansia South ho. Wamoso aka Ghana ho bi. Sansa bana kyerɛkyerɛ adwuma no a. Wase wawa no bre papa party chani baako. Watumi fa class bed yo ho. Na wo kyerɛ ha wo kyerɛ obawie na kwan nensa nyina na agene waza sanuama no a ekoso ne ha adwene wabra ye wa kyerɛkyerɛfo pii a won mo wie school a ɛwɔ sanketumi de won mo ba saamia ye te saa no ba be ye adwuma na ɛbra na won mo ɛyɛ send off dwumadie de ama no na panyipa akoto na adwuma so ɛwɔ bia ye foforo no ɛnanam so ma Owura Stephen Edu what is satisfadie ɛto Ghana banim so yiri o mo ho ye adwuma bia how be ho but o yiri o ho so be ye adwuma na obetimi aye nti o mo yiri o mo ho no mo ye me ba ha madi ifensia edu ba bi ne modern but say kra de ayeye kakra isa pan no bebre o ma ye na o ma sisi adan so bebre a teacher for ba o benya ba atena de ye afutu a me de mo me di je o mo an so o mo yiri o mo ho o mo ye adwuma na ho mansua no ba bi a ye de adu no o mo nto aso na for ihia cheche for bebre o ha eno ne o ha pa asaban no etimi eyukutu teachers no ma ye bia ihia me kase ihia be ahasa ebro ahasa kra ha nti aban yukutu teacher for no ma ye bia ebebo ama homasua no etumpon akoso etumpon mansi I was aware Mansia South. Mansi no aye Director of Education Owura Stephen Edu Dakun and what you know ana DC ya wo wonpotam won mo nyamfo Benjamin Mafo anso de kakra eso so see. Post teachers eba ha no wo hwe ni pure ma beje na wo hwe enoma bi a wo be fe mansa na watimi atena na wo kwa wo ma bi na kakra meka ne se da bia ye ka se teacher fo akatua wo soro no ampa ade bi aba bi e be ka se yankopon wo akatua wo soro no saa na bem enti mesre se yenu anom ye do mo ba ha wo mo enforce no ene ye ntena e na wo hwe ade fefa ya ma education director na woni aba betena CCS wo hwe appeal ye ma na bia ofiri ha kora mpa obetimi dia kwa akopedan BS obetimi dia ye bibi obetimi dia kwa akodidwa obetimi dia kwa akoye bibi a enam ahofama wo fa yes woni edin koro ne betena nti no watimi ne yatena na wo hwe ade fefa ya ma na sumbu bebre nti nkranse no mehye afoforo ne se wo ba wo mo hwe ye difficulties bi ayi wo na emu mo encope with no mo ntimi ne yentena ha na at the end of the day no enye de wo benya mfa so pa bi afri so
I was away about Catchapania, one man's South Mansin, one million for Benjamin Marfo, Nana and Yokoti, and what Tiano Panos Yakasiabo, a first SOMPA 106.5, Nana Kajas complimented, and na Yakan for a diama, Quabas and Premono, was all pardon Simonio Mark, one in Chanye, Nekopebi at Toss on Sanadiani Alfabo, in Shutai, Yungu, a Yabons Wasa, and not wire the border supply wood, building wire, cement, iron rods, roofing sheet, and Nana Kajas see one. Kwana dana bemuo se obetumi aboa wo na wose ade afana ni kan se woto ne yoma friend nchen ya wasa de gukem ade kojawo wo mpero na apade ne mode bon na tu nwachinti se woje abasobode ani akra ne kumase monfra 0204 355 040 0204 355 040 secure sanitary pad niye yenhyiamu a enka bibi yeye secure se yankan chro se sanitary pad papa be dwama so no eno one secure sanitary pad o korokope bi na to wate ne beboa wasante wantemu mama excellent cosmetics ebusu se cha ewadum pz 0243 862 158 0243 862 nane mpanyifo ani enkomo and point homeopathic clinic ni was obeye free we yare ne nyina last stop ne wono mkona won mo enshow na wonto ase emfa ema wo pa wo na wonya bi prostate yade ana ba ma wade ne ntimi nyina so wo kidney wo liver ne nyina no end point homeopathic clinic na wase kumase wo krono mabo hia ana Accra Shell signboard Sprinters Road Accra ayai bibia ni afre 0244 867 068 0244 867 068 ye jina rasoni atan ho ya ba yede aka chi no etoso Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Say me feel London, echo US. Eh, na no crowd who crowd from me ba mamania. Na papa mo hot to say. Awurade aduma habako. Na ko jejesi, echo basem penemo. De woton adanse ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma krasre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited age ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kurano mi ensemua and we be en fufro yawo. Baku obua kwase paase kumase. Ade ba konso pokua se nkran ha. Obia se na na kodwogesi eye bemaba. E wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires. And adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Accra we KOSUA depo any pokrasi de no kra to nchen ya wasa obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Accra road femeso opposite Alhaji Selia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kojesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Point Homeopathic Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni Etuasia. Na a endpoint homeopathic clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and Ajjo. Na dear friend premature ejaculation. No, bear maybe I want to do for Quaquasia. As a wood dinner huagro, as a watonte, any ebra endpoint homeopathic clinic, na yamuao, a man mema mopa war, a ye endpoint homeopathic clinic, wamu de mufua, yarie bia, infections been a woho, and nasebia wosha wofa baby na juju, kidney problem, prostate dear, a ye endpoint homeopathic clinic, kumase, ubehu endpoint homeopathic clinic, ewa kronoma boy here, and na Accra hanso so dear, wamu jinemu ankasa, ewa spinters, baby, a friend share signboard, no, who do now busasa wope endpoint homeopathic clinic, obia ebetro, endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wamu demufua
Kweku, minim se why she. Me cry man nane. Now so ebony show one basso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Sompa FM. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu edudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejwadie nkratoa yi atum. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Ketuapa ampa yedamase semwenya bre na yadane ye ho akwaba yetoa ensem no so ne akopie mu ewo omei emra sebedwam na enra de na akwakwa ya reho pa yinyina yenim areho sem na wotwe no awie ye ti yese Charles Kodiofosu Ghana nyumtuni icon kese ba kopa ya dodo no a efre no Daddy Lumba woda ya wansori ho nsem no akwakwa ye bebre na nura mra sebedwam wo mo so emone no kakra ya wo mu echire mu ese wo hye adwuma ya Daddy Lumba abebo ewo music industry no mu wo Ghana hanum a wo se fata se ye kanasem na afe ye to ya konsem so emane abusuafo ene nadofo nyina enti enu a wo mrasebedwam ho no mrasebedwani a wo gina mu ede mo manfo a ewo insuta kwaman bepo so abato empeswa so Adelaide jewa intim wonu ne bie floor no ya no wo kire mu ese Daddy Lumba de wonye numtini keke na emom no wo ye fapem kese pa ewo Ghana nyumtuo mu a enye Ghana hanko a wode oman yi din nyum kwan so akọ amanonem ya yahudu bebre na nyum no de ope bi ya ubenya ewo mu se ye de eka wodo asem abrabo ma ho kire se eka enkuranhye se eka akutia bibia bi ewo enti Daddy Lumba de se eka no a ne kwan so a eno no. Speak on the matter of deep national grief, the passing of one Ghanaian most iconic and influential musician, Charles Kodiofosu, widely known as Daddy Lumba. Mr. Speaker, Daddy Lumba was more than a singer. He was a cultural icon. His music spanned generations, touching on themes of love, life, hardship, and celebration. He voiced the everyday experiences of Ghanaians, becoming a household name across the country and beyond. Mr. Speaker, his contributions to Ghana music industry are invaluable. He was a pioneer of high life and hip life genres, mentoring many prominent artists. Insuta kwaman beposo abato mpeswaso mrasebedwani Adelaide jewa intim ena yekuti nenuachi emrasebedwafo akanso ebikasai. Mr. Speaker, Daddy Lumba was not just a musician.
He was a maestro, an icon whose influence transcended generations and borders. Widely regarded as the greatest musician of all times, his contribution to high life music is unparalleled. What made Daddy Lumba truly extraordinary, Mr. Speaker, was his linguistic dexterity and poetic use of the Akan language, particularly Asante Twi. His music is not only played at parties, weddings, but it's a message to the entire nation. It's a message of hope, message of unity. One of his popular songs that is always played in my constituency, Teresa. Wei eye emrasebedwafo bi ene ete wo munken afaya ko Nigeria man no emu na basa na kakra ne no Nigeria man no wo mahuna mane ye pa ewo tuato dom ko ensem Boko Haram fo de wo de bebuo mu kyekere nkora dodo no ade won mu sie wi kyere ekunkum wo mu a ya na akwa ya rehosam ewo Nigeria man mu na ekuo foforo so de wo mu de aba bebom ewo eye Nigeria man no won mu atifido fam akwa kyere nipa makoma akwaduo no mu ensia 56 ede won mu sie na remu kyere mu na sa match bosumi ni mu ana won mu kyere sa afo ndi won mu sie ye mu ma emema ene nkoda de nyasem ketoma na ebro mu de wo mu sie ye no ene mu ye se wo mu ya $655 ede free sa afo no empanyimfo ana afi wo abatan ne ahwefofo ensem enam so american wo bia ma aban no kora aye na fa mu de asa ne be ya sa sikai sa afo isa betumi aka na fei enipa makoma kwaduo no mu sie won sa betumi asa kan wo mu biem na ebra atuatodom koi wo mu saka sika no apɛ ana wojai emu dunso na emu dunso na emu dun wotwekora na wojai wo mu na se emu dunso ayema ana ba ko ka won ye be ma abamu akuma ana wojai wo mu na no Saturday ye twam ye na yankwote a enipa makoma kwaduasa num 35 no wo mu ka ye e wo se atuatodom koi nsam wo no wo mo bo won mu tu akumo mu nyina ya je se akwakwa ya homekesam ane yawo sam awo Nigeria man no emu anam so ama aban no egusu ada ya won mo aye won ma fam de san se mo ya se mo sere sika ade free safo ye busua ho na wi ekere won ma dane sika de ama mo na afa nipa makoma kwaduasa num wo bi nim se bi obi koka asem bi mani kwotwi ba ko anasa bibi e kyesa de enya de atumi apiedwa awo Nigeria man mu na emu wo sam a won saka e kyerɛ se enipa duasa num a atuatodom ko no ma wo mo ka ye no wabo won mu nyina tuo ya ye kasai won mo nka atiasefo ehu biem wari anensema wo do ye de bramo ena no pai na afa na wo do afidie na to ha ensem wo de ba ye no de di makoti no bi ene sei Omampani Mahama ese wo mo nam 24 hour economy so eba besese kua yemu anuane de abreni abribia ebebu sanso ana Attorney General so akasa National Service Secretariat ni problem mo susu se won mo disika no waso wo mo kwatu enche kra beba monten so enra enipa miensa ekopeke wo mo forms se wo mo kogina ndisi amnyoko no dimo ewo akwatia abato mpeso aso sanso ana ye concern from Director General de Senate so akasa wose enwa akwakwa ye pa se enuano mo ko ma mo gye mo sikasam ye betutuni yi sanso ne ye ko emrasebedwem na ye de ensema hodo abedwafo nso ne wo madwenkyere fa Daddy Lumba ewuo no ho ye de bremu nana kaje si complain meter wona na so ya sena no payi na ye de no nsia kase bo ababa som ye AKOSUA KODIE ADWOA enimidi mene Adwoa Asare ye de munyina sema moniti na emom ye dane ye ho sima kakra ye ba Ghana Today ye de beto aso amamu Hadia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hadia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de entie fe ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko
apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane edi yenye ne bisa dabi haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyiye ahemfo na nanom ahemamo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra haji special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve haji special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 anasa 05947972115 eye 05947972115 na wodem mamenka bibi kaka fa makoma mu hine ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban media no hwɛ mabusua ti awon to aso so awon to aso so hwɛ mamenka kyerɛw media mamesere daa ne da media no kyerɛ papa ti etiri kwa sabe bia ye obi wɔ hɔ aba emeya hyase bio intibu ranom na mokanfo mo saa oh Debbie Pepsodent 200 grams for no ho asɛm na yɛ ka yo ɛyɛ kokoko Pepsodent kokoko promo no nie ɛyɛ Pepsodent kɛse dada no a na yɛ de 25 grams aka ho jewodie na ba obusua ho ban na hyɛ wo sɛ mode FDA agye dwade nkrato yi Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha de obi anim sɛ yɛ prostate na ba bi omutibi yɛ screening ɛma wo hu ne yie etu ase a na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa ba bi ɛna adwodwo na de ɛfa ne premature ejaculation no a bɛɛma bi a wo ne wo dɔfo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ɛne yɛ bra Endpoint Homeopathy Clinic na yɛ moa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dɛm fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra hanso so de wo mo gyina mu ankasa ɛwɔ Spintex bebre friend share signboard no wuduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ɛbɛkyerɛw fra Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dɛm fua 21st Clinic yɛ sciatica expert sciatica no wo nerves na ɛwɔ wo to ase na ɛfa wo sire mu na ɛfa wo nansia besi ase hɔ no sɛ ho tekyema ɛno ɛne ɛfa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo sɛ dwe wo sire mu wogye ho baabi a ɛnyɛ na ɛno na 21st Clinic ba yɛ adwuma pa wo mu yɛ ntiaba so bo ma gye no wɔ Ghana ha ɛne amono ne ɛnya asɛm ketewa wo mu gye international awards ahodoɔ mu gye local awards ahodoɔ na ano nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gye 21st Clinic nkoa wo mu de bibiduro ɛna bɛsa yare no masa de machine aka ho ɛya yare sabia yare bia wutimi de kɔ ne mama ade baako a wo ma gye din wo mu pa no ɛyɛ sciatica ɛna stroke nso de kɔ a diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a wo mu wɔ hɔ enkran ha sese ye wɔ Tantra Hill runabout sɛ wo free enkran ɛba ye wɔ won sani fa so wo fra masaman so na ɛba nso a won sa bonkum so ɛhɔ na wo behu ye frɛ 0540311311 0540311311 na sɛ 21st Clinic still wo mu ye sciatica expert. Addicted to Christ Movement, Woman Youth Ministry, and what Church of Pentecost, Tema Community 1 District, Yedu Jumedi Freno, Breaking Chains Conference 2025. Jumedi, Ebasumemenda, Bosume Wachi, Nida Tosumienu, Ewo J.W. Saki Memorial Temple, Church of Pentecost, Obono FMHO, Tema Community 1, and Opono Wachepepe, Na Yashasie, Woman Wudi Yamia Sam Emaye, Eye NS Anane Yabua, one Jumedi Esina Betiso, also for Samson Jeffe, Reverend Seth John Akwe, Uncle Kwaku Edumata, Elder Dr. Philip Ninaku, na enyum twodie, wasofo Edwin Jackson, Perry Lechu Walker, and a True Vine, and a Debemaye. Breaking Chains Conference 2025. Someone to be Biasia no afre 0550-106685 and a 024-068-6980. Item 13 so ebewo Jumedie Eye Free A2CM Partners and a Emmanuel Community Hospital and a Ebo Yechidom. Media partners Eye Pen TV and a Sompa FM Accra. Breaking Chains Conference 2025. Me show him se me hu wo ho.
aware best o tukwa kwama no ne de wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say visit and now turn so a go Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wode obekọ. Say ya juma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Hwehwe akira kwan e Kumasi Asafo Labor Runabout wa Enkran Kennedy First Light Tema Community 18 Lashebi Goy Filling Station Sunyani Silver House Ewa High Court Hall Tamale Ayama Building Yabe Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices Ewa Mabe Breso Telephone 055-555-0067 and 0249-000448. In this age, reliable and stable power supply is the bedrock of every development. However, a backup plan should always be for every business that wants to thrive to hit the ceiling. Peggett Engineering and Company Limited offers that plan. They are the importers of brand new original super silent Cummins and Perkins generators from the UK. Peggett is also the sole importer of comfy air conditions that comes with an inverter. At Peggett, we undertake installation and servicing of solar panels, generators, and air conditions with certified ECG installers. Here, everything is done in a professional way. Call now on 0244-599-124 or 0265-468-434. Peggett Engineering and Company Limited. Locators at Ahinsan Kumasi, adjacent the Kumaruman Rural Bank or opposite the China Mall. Peggett Engineering and Company Limited. The entity you can trust. Sell brass watching the water call now butu Jenny sending in a yra. Kai won should appear no body crocro. Now Ubehuno said the Radia Yano Ebaya Wanwa and Unti or Hinini Adazwa Ministries. Any women of faith a cabo watch a shed that crew do my dear Stronqua. To me as Shemuma was Sebra. Nabani when young crumpon trade yampo and Nimpunimpu and you to a somewhat a dead you my dear Iswano Yabehuno Yohane Tibako Nimwadia Nansia Nanatania Busan say so Bribi Pebi bet to me a free Nazareth Yabana and a Philip Buano say Mumra Meshe now Radigo Suri Yang one with Juma 23rd August ya Jumadia Sun Queen Air Basu Watachima Community Center and a panon crony fapepe penua free asie Akasa Fone Apostle General Moses Osei the voice of power ministry Techima Prophet Pa Ewon Cry Ohunko Krube Sani Nenkonua nyina be papai Ajum Tofua Ebe Jumadia Yase ene Adumba Fosti Minister Audrey Ejapon and a Minister IBJ Sompa TV Watun Safre Obi Biara ene wonsua wasua woniswa bre sebra na ubenya dansidie Ohinini Adazwa Ministries any women of faith say Eradi any yonkuni die franka